हाँ तो हम लोग बोट पे चढ़ने वाले हैं, आ गए हैं नीचे और इसका प्राइस 12 यूरो पड़ा, 1000 रुपये के आसपास। काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आए हैं आइदर वेनिस, आइदर एम्स्टर्डम और आइदर ब्रूज, ऐसे जगह पे जहाँ पे लेक है, अगर बोट की सवारी नहीं किए तो क्या ही किए आप, क्योंकि अलग अलग तरह का मज़ा आता है। अभी देखेंगे कैसा अलग, क्योंकि हम भी अभी तक चढ़े नहीं हैं बोट पर। काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ का फ़ोटो लेने वाली जगह है। लोग भी काफ़ी खूबसूरत हैं यहाँ पे, उसका देखने का मज़ा ही अलग है। Man, everyman, we will sit in the front row. Really? That's because the driver talks something. Yeah, he speaks. Yeah, he speaks something. If we will sit in front row, we'll listen. I think he is mic. We can hear. Really? We sit at the back side. Are you sure? I think so. Okay, we'll see. But we'll try to sit in front row. Yeah. तो जैसे ही बोट पे चढ़ेंगे आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ का माहौल काफ़ी गर्म है, तो कैमरा बंद कर रहे हैं हम। Te houden en aandacht hebben voor de lage bruinen. Bakstenen. Binnen kun je de Madonna met Kinzini, een witte marmerbeeld gemaakt door Michelangelo. Ook kan je de paalgraven van Karel de Stote en Marie Bergogne bezitten. Et voilà, bonjour, bienvenue à Bruges, bienvenue à bord, so good morning, welcome in Bruges, welcome à bord. Nous avons face arrière des arbres, on va voir le tour de l'église Notre-Dame, un tour avec 122 mètres de haut, complètement construit en briques faites à la main. C'est pour ça qu'a duré 300 ans à construire cette église pendant le 13e et le 16e siècle. Là-dedans, on peut trouver la sculpture en marbre blanc de Michelangelo, Madonna avec l'enfant, l'original. Aussi le mausolée de Marie Bergogne, de son père, le Charles Téméraire. So now in front of me, the tower, the church, Our Lady, 122 meters high, was completed building and made bricks. It took 300 years to build the church between 13th and 16th century. And inside you can see the sculpture of Michelangelo, Madonna with the child, the original, and the tomb of Marie Bergogne and her father, Charles the Bold. De Sawari San Bonifatiusbrugge, ook brugge de geliefde genoemde gebouw in 1910. L'avant face de pont San Bonifatius, aussi connu comme le pont des Amoureux, construit en 1910. So now in front of me, San Bonifatius Bridge, also called the Love Bridge, built in 1910. We'll come here to take picture. This is the Love Bridge, yeah? Yeah. À ma gauche, la petite maison privée du 17e au 19e siècle met son cher, même très cher. Hier aan mijn linkerkant een kleine private huis uit de 17e, 19e eeuw, maar nu zijn duur, zelfs enorm duur. So on the left, the small private houses, 17th, 19th century, but now they are very expensive. This one at the corner was sold for 4 million euros, want die voor 4 miljoen verkocht 4 miljoen, daarom ook. What? So expensive, right? Can you buy? Of course, man. Of course. Yeah, Everything is possible, yeah? of course. Do you want to buy now? I have lots of money in my bank. Verleggen rechts het oudste hospitaal uit de 12e eeuw. Een van de oudste hospitalen in Europa. Het was in dienst tot 1976. Nu kan je ook een oude apotheek uit de 20e eeuw vinden
als ook het museum van de 15e eeuw schilder Hans Memling. Et c'est à ma droite le vieux hôpital Saint-Jean, construit en 1188, utilisé comme un hôpital jusqu'en 1976. Aujourd'hui, c'est un musée avec la peinture de Hans Memling, peintre allemande. Il a aussi une pharmacie à zéro, à visiter la plus ancienne de l'Europe. Right inside the old St. John Hospital built in 1188, was used until 1976. Now a museum with paintings by Hans Memling, a German painter, and inside you can also see an old pharmacy, the oldest in Europe. Zo dadelijk varen we langs de laagste brengen onze rondvaart. Oplet voor uw hoofd, alsjeblieft. Opposite sur le pont près de Bruges. Attention avec votre tête. Now you are passing the lowest bridge in the town. So please mind your head. Mind Et voilà, your so head. oplet. Mind your head, please. Attention avec les casquettes et les perruques. Mind your head. Adi Baba, your head is big enough. We are Aan de done. rechterzijde het Wegenhof van Brugge, gesticht in de 13e eeuw door Margrethe van Constantinopel. Zij was de gravin van Vlaanderen in die tijd. Nu wonen er 7 Benedictijnen zusters. Ze dragen nog steeds de typisch zwart-wit kledij van toen. And then on my right hand side, the beginnage old convent founded in 1245 by Margarethe de Constantinople. She was the Countess of the Flanders on that time. Now inside live 7 Benedictine sisters. They still wear out